Register নিয়ে কথা বললে you're gonna always gonna get the mark, and the last I'll like show you যে একটা আছে দেখাচ্ছি last একটা conclusion a remark like overall despite all the differences and similarities we have talked about din sheshe they're the same thing. Their texts have a very close similarity. They write their text in their own unique way. They're unique. Both of the texts are unique. So I'll show you one. um, for example, I have to see if somebody joined. For example, if you mark scheme দেখি বেশি বুঝবো না তোমরা ইংলিশের মার্ক স্কিমটা খুবই weird. It's not like chemistry paper mark scheme খুলে বসেছো যে অ্যান্সার দেখতে পারবে. It's very exactly. So unless you know how it works, it's quite like useless. এই যে indicative points এর মধ্যে সবসময় এই যে both texts clearly convey এটা করে. একটা হচ্ছে informal বা একটা হচ্ছে তোমার like persuasive, আর একটা হচ্ছে narrative, এই registerটা নিয়ে কথা বলা. And আরেকটা ইন্ডিকেটিভ পয়েন্ট মাঝে মাঝে বলে, এখানে সবসময় থাকে না, মাঝে মাঝে লেখে এটা it's just like a common point যে both of them have very similar title. এটা just and another thing is as long as তোমার points correct, he will always give you the mark. So mark scheme হতে পারে এখন একটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছে, you didn't even talk about it, don't worry, it doesn't mean যে তুমি কোনো marks পাবা না. If it's right, if it's valid, you'll get the marks. Wait, where's my, that's better. আচ্ছা, so ও আসে এসে আবার দৌড় মারছে, আচ্ছা সমস্যা নাই, আবার জয়েন করবে. So today we will be going through the question 7. So we've written question 6 over here. এই যে আমাদের question 6, very ugly একটা text ছিল, but we managed to write anyways. Now we're going to be writing question 7. G. Well, there are so many marks. You want to give marks? I did make a schedule. I'll give you that in the group. I'll share that in the group. Mock is simple. Since apnara online batch, you guys, I'm gonna give you the mock, and you will sit down. You have to be honest with yourself. Time 3 ঘন্টা মানে 3 ঘন্টা, 3 ঘন্টা 1 মিনিট না, 3 ঘন্টা টাইমিং করবেন, এক বসাতে পুরো পেপারটা করবেন. নো স্নিকিং, লাইক ডোন্ট বি ওই যে ডোরা দ্য এক্সপ্লোরার, ওই যে স্নিকি, এখানে সোয়াইপার নো সোয়াইপিং, ডোন্ট স্নিকি কিছু করো না. জাস্ট বি অনেস্ট, জাস্ট রাইট ইট. এটা করবা, রাইট? I won't be there. I won't be there to see what you're doing. So you gotta be honest. All right. Another mock. I think we have what, 8 mocks বানিয়েছি. So we can start from the scratch. Now, if by any chance যদি কোনো recent paper গুলো কি করেছো? Good. তাহলে ওখানে বসে থাকো, নতুনগুলো করো না. Because here's what I do all the time, যে recent papers গুলো আমরা মকের জন্য রেখে দেই, সেগুলো আমরা মক দেই. হ্যাঁ, exactly. And examiner আগে, perhaps just a week before exams, we will go through the recent papers, trends গুলো দেখবো, কি লিখেছে, কিভাবে লিখেছে, মার্কস কি করেছে, examiners report দেখি, and then লাস্টের দিকে আমি আমার আগের স্টুডেন্টদের ব্যাচের যে স্ক্রিপ্ট, সেগুলো আমি মাঝে মাঝে শেয়ার করি to see what they did wrong, what they did right. এটা beneficial, right? That's what we do. So leave those papers, don't touch them. Okay, let's go with question 7. এটা আমি বের করেছিলাম, আবার চলে গেছে. Have you done this text before? এটা কখনো করেছো? It was about, I'll give you the moral story. It was about some lady, some girl went to cave, মানে cave একটা exploring করতে গিয়েছে কোন মাটির নিচে, and it was bad. And the second text was they went to some pool in a raft, and the raft broke and she got sunken. She basically sunk. এটা করেছো কখনো? No, she didn't die. She walked out. I wouldn't say unscathed. She was bruised terribly, but she had a story to tell. এরকম একটা moral lesson ছিল এটা. Okay, so I do have the recordings where we went through question 3 and 6. If you want, you can go through them. It's in the send করতে হলে, মানে basically it's on the channel, so you have to just go recent paper গুলো ওখানে. So I think I think I upload করেছিলাম তো. এই যে this is the first part, this is the 18 top videos. Watch these 3. All right, okay.
So let's go with question 7. Now, question 7, we have to find points of comparison and we have to find points of differences. Now, the introduction, আমি একটা introduction দেখাই. This is the format we use, and I give this to my students all the time because it's basically a lifesaver. You know, what I don't like is being creative in unnecessary places. মানে introduction conclusion এ তোমার creative হওয়ার কোনো দরকার নাই, to be honest with you. It's always the same way every writer starts. Just keep that introduction constant. Where you need to display your creativity is in the middle, the body paragraph. ওখানে Mrs. Shakespeare, you can do what you want to do. So introduction এ যেন time না যায়, we always kind of follow a very similar introduction. For example, this is one of the ways. Again, I don't know how you or your teacher taught you how to write question 7. It's completely fine. So long as you have a like comparison যেহেতু compare and contrast, text 1 এর একটা point নিয়ে সেটাকে describe করবা. Similarly, text 2 এর একটা point নিয়ে সেটাকে describe করবা that they're same. And then if you want, you could say ওই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে, for example, হ্যাঁ ডিফারেন্স কি কি হতে পারে, এরকম হতে পারে যে দুইজনে এক্সপ্রেস opinion ইউজ করছে, দ্যাটস রিয়েলি গুড, দ্যাট মিনস হোয়াট, both of them are trying to persuade the readers or convince them on a factual note, এরকম টাইপের একটা inference দিতে পারো. But the difference is one uses Albert Einstein's quotes. That's somebody really fancy. Everybody knows Albert Einstein, right? Another writer just uses a random book as a source. একটা quote use করছে, বুকের রাইটারও বলে নাই. So one is vague, one is very stark, one is very direct, and everybody knows that guy. To some, that guy, what the hell, Albert Einstein is a role model. So he's persuading them by using someone that everybody can relate to, whereas text 2 gives indirect, vague credibility using some book quote. So that's how they're different. এভাবে করতে চাইলে করতে পারো, or you can come up with a point. দুইটা point নেবা যেটা both of the texts talk about, but how they talk about is different. Remember, this is it has a topic sentence. So how we start body paragraph 1 is here we believe both writers talk about, for example, this particular text that we were doing, দুজনই waterfall নিয়ে কথা বলেছিল. In some part, তাদের waterfall title ta topic ta common ছিল. Text 1 writer was in a cave, and one of the a part of our journey was kind of climbing the waterfall, if you know what I mean. মানে ঘুরে আশপাশে ওয়াটারফলের পানির দিক দিয়ে তো ক্লাইম্ব করবো না, you're gonna climb around it. So that was one of the part where she had to face the waterfall, and she personifies the waterfall, saying it could eat her up, something like that. Whereas text 2 এর পুরো জার্নিটাই ওয়াটারফল নিয়ে. ও ওয়াটারফলের নিচে ওর নৌকা ভেঙে গিয়েছে, and guess what, ওই waterfall was the only thing that was kind of preventing her from poking her head up. She was stuck underneath. Pani niche she couldn't swim, and all that problem was due to what? The waterfall. So both of the texts talk about waterfall, and we can see that from the particular in references, and you quote them. But the difference is, writer 1 doesn't pay that much attention to waterfall because that was a chunk of her journey, whereas writer 2, their entire journey chilo, how she survived when Niagara Falls, I think that was what it is. I don't know where it happened. I think Niagara Falls. That's where the calamity happened. So এই যেরকম একটা point. So and again, where is the thing? And you do that with this. You do that with all of the paragraphs. What the hell? একটা topic sentence use করবো যে বলবো আচ্ছা, right, both of the writers talk about this in their text, but they do it in a different way. Writer 1 এটা বলে, similar writer 2 এটা বলে, but writer 1 এটা বলেছে, writer 2 এটা বলেনি. That's why they're different. And that's how you kind of write your answer. Enough yapping, let's get into it. So how we start is we say that both of the text, and you can use this, এটা আমরা use করি for the sake of it. চলো এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারটা. Let's copy this, and you will see how we're gonna write something very similar. Why on earth is it so big? Now it's too small. Did anybody else join? I have to go back and forth and see. Ding. I have to go back and see. Okay, so I just need the writers' names. One was Victoria. Keep forgetting their names. Ejamadir Victoria. And the other guy, or the other girl, sorry, who was Korchi daro. The other guy or girl was Margaret. So এই দুই আল্লাহর বান্দাবান্দি গিয়েছে কি করতে, কিছু একটা করতে গিয়েছে, এনজয় করতে গিয়েছে.
activity, and the activities seem to be the মানে they regret it later আর কি, এরকম একটা inference আমরা দিব। Okay. So we can start. So both of the writers, both of the texts are about a similar topic. Now, what is a similar topic? এখানে অনেক কিছু দেওয়া যায়। Remember, this topic যে you're gonna write this is something you have to come up with from reading the texts. For example, do not retell the titles of the text. খবরদার। Because এটাই হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেটিভ পয়েন্ট। এখানে যে আপনি যে দুইটা যে টেক্সট সিমিলার টপিক এটা যে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন, এটার জন্য আপনাকে মার্কস দেওয়া হবে। সো ইফ ইউ জাস্ট কপি পেস্ট হোয়াটস ইন দেয়ার, ইউ নট গোনা গেট এনি মার্কস। সো এখানে কি কি দেওয়া যায়? There are a few things you can say. মনে করেন আমি দিলাম এখানে adventures on water. এটা একটা হতে পারে। If you want. So most of the time you can get away without talking about the genre. Just talk about the register. Like, is it informal, formal, persuasive, adversary, humorous? Just do that. It's gonna be fine. Adventures on water, এটা একটা হতে পারে, or হতে পারে natural calamities, right? But natural calamities, if you want to say that, yes, we can, because both of these particular texts, both of them, what do we see? আরে বাবা কই পিছে যায় না কেন? যে দুইটার মধ্যেই কি আমাদের কি ছিল? Both of them had some sort of natural calamity, so that is a completely normal thing to say. Okay, so এটা লেখা যায় এখানে আপনারা যে কোনো নাম, again you have freedom here, you can come up with whatever name you want to, but it has to be relevant. এরকম একটা টাইটেল দিয়েছেন যেটা দুইটা টেক্সটের জনরার সাথে যায় না, দুইটা টেক্সটের মেইন মেসেজের সাথে যাচ্ছে না, then you're going to lose a mark. So এই যে পয়েন্টটা বলেছেন, this is an indicative point. So no matter how পচা your text is, the examiner is bound to give you 1 mark just for this statement. এরকম যদি না থাকতো, it would be impossible for people to get পাসই করবে না, how are they going to pass? So that's why এরকম কিছু forgiving, in fact দেখবেন আপনাদের অন্যান্য সাবজেক্টে it's like impossible to fail, like get a U, unless আপনারা literally এত গাধা, you can always pass, and that's why এরকম ছোট ছোট কোয়েশ্চেন দেয় দেখবেন 1 মার্ক, what is diffusion, এরকম কোয়েশ্চেন দেয়, কেন দেয় এটা? পাস করার জন্য basically. So these are easy marks to get. Now we're going to talk about both of them have the similar topic. This can be seen from their respective titles and বলতে পারেন সেটিং, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় কোনটা হচ্ছে। একটা হচ্ছে কেভে, why can I not go back, সাফারিতে যেতে পারছি না কেন, I don't know why. একটা হচ্ছে কেভে, একটা হচ্ছে আপনার পানিতে, so we can see natural environment সেটা হচ্ছে, right? And here's where we kind of build up, despite the writers sharing a common topic বা central theme বলতে পারেন, central theme, their intent and purpose differ significantly. এটা কেন ডিফার করে, we're going to build up, যখন বডি প্যারাগ্রাফগুলোতে যাব we'll build up on this statement, but now we're building the setting, we're kind of like creating the tone. Acha. Next, what you have to do, this is one part of the introduction. Next, what you have to do is you have to talk about the particular text. So in a bird's eye view, nutshell, বলতে হবে text 1 কার লেখা, text 1 কি, text 1 overall কি হয়ে just এক লাইনে সামারি করে দিবেন। All this hell in just one line summary করবেন, বেশি elaborate করবেন। Another thing, এটা কার ক্লাসে বলেছিলাম জানি সেদিন, I forgot, but this is important. I was checking a mock paper maybe like 2 days ago, and some Allah's banda, for some reasons, he found the necessity to do word analysis, language analysis করেছে সে question 7 এ। Sadly আপনাদের assessment objective 3 শুধু question 7 এ থাকে, কখনো word analysis করেন না। What is that assessment objective 3? It's basically seeing if you can link 2 different writers, their comments on a particular matter,
এটাকে লিঙ্ক করে এটার উপরে এস্টাবলিশ করতে পারেন কিনা সেটার উপরে আপনাকে মার্ক দেওয়া হবে। এখানে আপনি যত ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যানালিসিস করেন, স্ট্রাকচার ডিভাইস এনে ফেলেছেন, ডিভাইস কেন ইউজ করেছে, সেগুলো এখানে দরকার নাই, কোনো মার্কস দেবেন আপনাকে। সেগুলো করতে হলে ইউ শুড হ্যাভ ডান দ্যাট ইন কোয়েশ্চেন 3 and 6। প্লিজ এখানে কোনো ওয়ার্ড অ্যানালিসিস দেন না, দরকার নেই, আননেসেসারি, কোনো মার্কস দেবেন আপনাকে এটার জন্য। So don't do that. Okay, differ significantly. Now we're going to talk about the texts. Text one is, when I was text one, informal or formal? Osika, আপনি তো ছিলেন, text one কি ছিল, formal না informal? মনে আছে টেক্সট one কি ছিল? Definitely informal. Humor ইউজ করেছিল অনেক জায়গায়, and এই যে এখানে humor করে এই যে thwack, thwack, I think that's how you pronounce it. Onomatopoeia use করেছিল. No formal text will have this kind of language. Colloquialism গুলো. And then she was making fun against how she could hear somebody go মানে zipline দিয়ে গিয়ে ওয়ালের মধ্যে বাড়ি খায় ব্যথা পাবে. She was making fun of that. So this is what all of these are humor, but মানে কি বলে এগুলোকে, ingredients for an informal text. So it's an informal text. Is an informal text written by, I think it was the first lady, Victoria, written by Victoria, right? So this is এই যে এখানে এটা বলেছেন Victoria, where she কি করে এখানে, এটা she's saying, she's recounting this terrible experience she had. Not terrible, writer wanted থেকে এটা একটা comparison point হতে পারে. Despite both of them kind of going through a different type of experience, Victoria's experience was less scary, less dangerous, less emotionally and physically draining compared to Emma's journey. ঠিক না? ও তো এখানে বেঁচে ছিল, she was having fun, she was scared, but here the moment Emma stepped on that little raft, things went south. So that's a difference. If you were to say কোন text more dramatic, কোন text more emotive, text 2 is more emotive and dramatic compared to text 1. So that is also a point we should keep in mind. এটা নিয়ে পরে কথা বলবো। আচ্ছা, so now here she is reaccounting, কি recount করছে, recounting, where she recounts কি a planned and কি বলা যায়, exciting but exhilarating, right, exhilarating journey. She later stated যে এটা খুব enjoyable ছিল, awesome একটা journey ছিল, although during the journey she was crying like a little kid, complain করছিল, ভয় লাগে, ব্যথা লাগে, ভালো লাগে না, but journey থেকে বের হয়ে বলতেছে it was the best journey in my life. The juxtaposition, এটা contrast. Okay, আর কি কি করে, showing adventure, right, she adventurous, এই যে এটি বলি চলেন, showing adventurous yet her yet nervous spirit. She was nervous spirit. সে ভয় পাচ্ছিল, স্লিপ খেয়ে পড়ে যাবে, পানিতে পড়ে যাবে, ওয়াটারফল মেরে ফেলবে ওকে, all this kind of like nervous thoughts. Whereas text 2 কি formal ছিল না informal ছিল? Let's go back. এটাও informal, but খুবই dramatic. And এটা কি fictional ছিল বলেছিল নাকি, এটা real life example, right? Real life example একটা. So short story, হ্যাঁ, it's like an anecdote. This is an anecdote, so we can write that down. Text 2 is an anecdote. What the hell? Anecdote. Oh my god, কি হয়েছে আমার? There you go. You did not see that. That did not happen, okay? Anecdote of Emma. Be careful. Emma's kahini bolche. Who's narrating Emma's kahini? Margaret. Narrated by Margaret. So you the Margaret ekhane eshe boshbe. Margaret, right? Okay. Then you have to talk about what her text talks about. Her text is also informal, and কি করে, talks about না বলি, focuses কি focus করে, on a terrifying
এই যে আপনার এমার যে জার্নিটা যে কতটা খারাপ ছিল, and how did she explain that journey? First একটা foreshadow দিয়েছিল. It was a freak accident. What's about to happen is not good. It's not bad. It's not good. So এই যে একটা foreshadow দিয়ে start করেছিল, that is enough to tell us that the experience is going to be really bad, right? After thoughta ভালো ছিল, this terrible journey taught little Emma a lot of things. So that's a good journey. But the entire journey, when to learn, it is a blessing to pay last to Emma. Emma became more self-conscious, self-esteem বেড়ে গিয়েছে. She loves herself more. She loves life more. All this change came with a huge sacrifice করতে হয়েছে তার. That's what it's about. On a terrifying freak accident. And কি বলা যায়, এটা বলা যায় যে সাইকোলজিক্যাল একটা কি বলে চেঞ্জ এসেছে আমাদের, এটাই বলি সাইকোলজিক্যাল শিফট ইন এমা ফ্রম হার কথা বলেছিল ইনভালনারেবল থেকে she has become nothing could touch her, this overconfidence or just confidence. That's a big change. So চলেন বলি from her invulnerable, no, that's the opposite word, vulnerability actually, vulnerability to a sense of being invulnerable বলি, invulnerable, right? And last just বলবো এটা যে both of the writers maintain their tone, মানে দুইজনেই তাদের informal tone, তাদের text তাদের নিজের মতন করে লিখে in order to keep their respective audiences well engaged. So both texts maintain maintain একটু অ্যাড করে চলেন, কি বলা যায়, সবসময় আমাদের ইয়েতে ফরম্যাট এগুলো নাই, ডিটেইলড narrative and maintain narrative and আচ্ছা এটা you know what, just let's stick to the script. Maintain, এটার জন্য কোনো মার্কস দেবেন আপনাকে, and both informal formal, actually এটার জন্যই মার্কস দেয়, I'm so sorry, take that back. Informal register বলতে পারেন বা টোন বলতে পারেন, to keep their respective audiences well engaged. So we will just merge this together. This would be your introduction. আপনার introduction max 2 marks উঠবে আপনার, not more than that. Okay, does that help? কিছু বুঝেছেন? আপনার নামটা পাইনি, আমাদের সাথে যে নিউ স্টুডেন্ট, what was your name again? I forgot. আছে নাকি চলে গেছে? Okay. Sir, let me in. কোথায় আপনি? Yes. Afrin. Samiha. All right. Lost. কোথায়? She's not here. বলেছে জয়েন করতে. Where is she? Oh my god. Asiko net disturb দিচ্ছে. Where is she? আসেনি তো. Okay, I'm sorry. All right, now, so just to let you know, এখানে কি কি জিনিসের জন্য আপনি মার্কস পাবেন, কি কি জিনিস আপনি কখনো এক্সক্লুড করবেন না. This is the one thing that's going to give you that indicative, beautiful, juicy mark. Just একটা mark পাবেন. Don't get your hopes high. At mark, it's just 1 mark, but it's still a lot just for this. And lastly, এরকম একটা point বলেছেন না, both tricks maintain and informal. The fact that you're able to identify, if you want to sound smart, both are correct, I guess, is that both of them are informal. A pointer, this is exactly what the examiners are looking for somewhere in your text. এখন যদি চান introduction এটা না দিয়ে, you talk about this in the middle of your body paragraphs whilst you're talking about the differences and similarities of other points, you can do that completely fine. Nobody's gonna hit you in the head, but as long as তিনি কথা বলেন, you will get the marks. All right, so it's really important. And if you for some reason fumble whilst kind of decoding the register of the text, for example, দুইটা formal, আপনি লিখে রাখছেন ইনফর্মাল, আপনার মনে হয়েছে ইনফর্মাল, এখানে মার্কসটা ধুম করে চলে যাবে আপনার. And the worst of all, if এই যে এই
পয়েন্টসটা যে দ্য টেক্সটস আর ফর্মাল, এটা নিয়ে যদি আপনি কোনো আইডিয়া বিল্ড আপ করতে চান, ফর এক্সাম্পল the agenda of the text was it to be informal and to be more appealing to the teens. এটা ছিল main objective. আপনি for some reasons আপনি এটাকে formal বানিয়ে ফেলেছেন. The answer was it's informal, so kids like the text. You're saying it's formal, so and the reason why kids won't find this appealing is because it's formal. That's a huge contradiction. তখন কিন্তু marks আর উল্টা যাবে আপনার. So don't do that. Be careful. Take your time to identify the register, look for colloquial terms, puns, jokes, modern day references. কিছু কিছু টেক্সটে দেখবেন রাইটার LOL ইউজ করে, that's a huge giveaway. That's like a giveaway. That's a colloquial term. এগুলো খুঁজবেন. Okay, take your time to find your register. Otherwise, marks lose হতে পারে. Okay, moving on to the body, paragraph 1. Now, this is our main body. You can give as many paragraphs you want, but normally, আমরা তিনটা দেই, and the paragraphs are quite lengthy. They're kind of big. You need to also take account. Timer দিকে একটু চোখ রাখতে হবে. Be careful. Don't be that student who writes a lot and then you're like time 9 and you haven't even touched section B and C. তাহলে কিন্তু শেষ. So don't be that. টাইমের মধ্যে আমাদেরকে লিখতে হবে এটা. All right, body paragraph 1. So, how are we going to write? So, কি নিয়ে কথা বলা যায়? চিন্তা করি. Itajay, what's the first thing we can talk about? We see that the beginning, always start with the beginning. That's always, most of the time, beginning to digbin. The beginning can give you ideas as to how the texts are, কিভাবে start করে. Text 1 perhaps positively start করে, text 2 negatively, text 1 optimism দেখায়, text 2 pessimism দেখায়. These are very good points to kind of like start your text with. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে টেনশন বিল্ড করছিল রাইটার এখানে text 1 এ, right? And then he kind of described Kurtzler writer how difficult it was. Pulling tight around my thighs. That doesn't feel good, does it? My hand was burning. Gripped the rope, showing too hard and gripped. These words sturdy. These words are kind of depicting that this was a really difficult task for her to do, right? And Arkiatsu. And how does text 2 talk about this? Text 2 kihabe kore. Text 2 also sets the tone যে Emma is about to embark in a dangerous journey. How? এই যে foreshadow দেয় এখানে, when she was 20, Emma এটা না, like the Emma had an extremely narrow escape, and then the journey started on, and the writer is telling us this. Now, how do you expect a reader to handle this information? When you see this, it gives you the idea that I haven't read the rest of the text, but I know what's about to happen. It's not gonna be good. So এই যে একটা foreshadow দিয়ে একটা এরকম একটা statement দিয়ে, he's kind of fixing your mindset. It tells us যে her story was also bad. Okay, চলুন দেখি এখন. And আমাদের difference point বলতে হবে. So that's going to be fun. Let's say in text 1, the writer Victoria, I think is how you pronounce it, starts by building, or it's a statement like দেই চলেন যে both of the texts begin, both of the writers begin their texts using texts by using key imagery বলতে পারেন, imagery না এখানে, both of the writers begin their text by addressing the difficulties of the journeys, but their intent differs or varies significantly, something like that. You could just write whatever the hell you want to. এটা না দিলেও চলে. Okay, Victoria starts by building কি করে? She's building a tension through what?
How is she building the tension? She is building the tension by এখানে একটা টেনশন বিল্ড করছে, এখানে একটা টেনশন বিল্ড করছে। এটা না, সরি, এটা। হাউ সো? টেনশনটা বিল্ড করছে এভাবে, ফর এক্সাম্পল এখানে একটা বিল্ড করেছিল that they had to do practice and all that kind of stuff prior to this journey. That shows this journey is going to be dangerous. Our guides were reassuring, they were helping the rider prepare for this dangerous journey. She describes the physical strain ekhane, right? She describes them. How does she describe them? Pulling tight around my thighs. You don't have to do any word analysis. Just quote korba jeta from the text, and you just build upon. Ar kichu korte hobe na to comparing question e. Pulling my এটা একটা নিতে পারি। Burning, that's a common point. We have to talk about this, and we'll talk about this এখানে. Okay, so build the tension through the description of her first phase of her journey. Description of the first phase of her journey, right? And then we're going to talk about, she describes, how does she describe? She describes the, I think it was a harness. The harness was pulling around. Harness was pulling around my thighs. That's one of the things. And she literally gripped, right? So she gripped the rope out of, and I think she used the term desperation. Desperation. So all of these are aiding what? Square root এসে পড়ছে? You can do that? Oh my god. Integration sign. There's so many things. That is so cool. That is cool. Rope out of desperation. All right. That's the first thing. So we see that she has desperation. Now what does this do? It is simple. Let us suggest her. This suggests. And then এটা বলার পরে we're going to move on to আমাদের text 2. How text 2 does that. So this suggests, কি suggest করে that, এখানে একটা জিনিস আমরা দেখতে পারি, we can refer to this as well. Ryder went there on her own will. সে ইচ্ছে করে গিয়েছিল. I was attempting to do so. She did this on her own. So own will গিয়েছে, and now we see that she's kind of regretting it. A phase we see that regret on her face painted quite clearly. This suggests that while she is there by choice, right? The adventure or the journey, adventure bole bhul hobe. She keeps saying that this is not an adventure, rather it feels like she went into an abyss. That's a contradiction, but we will talk about this in the next paragraph. What is the perspective of both of the writers? How does each of the writer see this journey? Writer 1 sees this journey as like a regret and the whole thing to be like an abyss. She doesn't know where she's going. Everything's uncertain. Whereas text 2, writer 2 কথা নাই বলি, ও তো পারলে আরো curse করে journeyটাকে. But she is glad that this journey was over. এই যে পানির মধ্যে যে ডুবে যায় in the waterfall. And she kind of like thanks because this journey taught her a lot of things. She has learned how to be more, all those kind of cliches like I love my life now. I didn't know who God was. I saw God. এরকম জিনিস, the changes in her are kind of like very clear. So এইটা নিয়ে আমরা next paragraph কথা বলতে পারি, how the adventure on water changed our writers, their perspective, their personality. What kind of effect did this adventure, you get the idea, adventure effect. Okay, the adventure, where was I? This suggests that she was there by choice, and the adventure is what the heck? Genuinely, right? So it is genuinely কি বলা, draining বলা যায়, you can say taxing, both are correct.
right? Raining, taxing goes there. It's fine. Taxing. Okay. And what else? And here's the thing, by the way. If you go back, you will see I'm right. Somewhere over here. AG gripping. What the heck is that? AG, we said it to be too hard. Burning কথাটা এখানে বলেছি perhaps আমরা somewhere here. I'm looking for that. AG burning. So like 50-60% of your points are gonna come from your question 3 and 6. But here's what you do not do. Don't be এখান থেকে এটা নিবেন তো এক্সামে করতে পারবেন আমার মতন বা এটাকে কপি করে কোশ্চেন 7 এ বসাই দিবেন এটা করবেন না এক্সামিনার্সরা মূর্খ না they will know what you did so এখানে যাই যে টাটা এরকম করে just don't copy paste from your question 3 and 6 because ওখানে we were more interested as to কেন ইউজ করেছে and we would dive into the world of canos and hows এখানে we just do why or not why on it. It's just সেটা ইউজ করেছে that's it this shows the life অনেক hard ওখানে similarly text to that's it you don't have to do anything else burning what does the word burn mean oof burn এর 5 ধরনের মিনিং আছে এগুলো কিছু বলা লাগবে না don't do it okay so from gripping the rope too hard that's what she states right this এটা কি বলা যায় একটু ইউজ করি she uses um she uses a sensory personal tone body personal tone when she says days oh my god I'm gonna kill myself when she said something about তার কোন একটা হাত জানি ব্যথা করছিল which one was it the right or left my left hand there you go so তার বাম হাত ব্যথা করছে good so we're gonna write that down burning okay and what else আর কিছু বলেছিল so basically all of these and the last cherry on the top all of these descriptions of Victoria paint কোনটা আপনি আসছেন কই ছিলেন আপনি এতক্ষণ দাঁড়ান কোথায় ছিলেন আপনি এতক্ষণ না আপনি দৌড় মারছিলেন তখন জানি কোথায় হ্যাঁ বলেন কোনটা এটা আচ্ছা দাঁড়ান I was attempting to do do as instructed oh wait তাহলে টেক্সট টু এর কি যাবে এটা ফিটিং টেক্সট টু তো নিজে থেকে করেছিল চয়েস she chose to be there because she found a man over there এরকম একটা কথা বলেছিল না এই যে Emma said yes আচ্ছা আমি কি এটার পয়েন্ট বললাম নাকি এখানে কি করছি আর এখানে how does it work is activities she has taken part in এই যে so আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটাকে চেঞ্জ করে চলো তাহলে এটা কিভাবে বলা যায় যে she has ইয়ে আসছে আসফিতা আসলো না she has taken part in আচ্ছা এটাকে চেঞ্জ করে চলো তাহলে next one Victoria কোথায় ছিল এটা পুলি choice এই যে this suggests while she is there by choice আচ্ছা এটা কিভাবে বলি যে although she is there for adventure the adventure turned out to be quite taxing হ্যাঁ বলা যায় এটা বলা যায় although she went there for an adventure that adventure turned out to be abyss কথাটা এদিকে আনতে চাই না এটা নিয়ে আমি পরে কথা বলতে চাই যে abyss বলছিল black abyss তো কালো এটাকে আবার black বলা দরকার কি আবার black rafting মানে you see the point she sees all of this as something negative আবার মাঝখানে কোথায় না কোথায় abyss ইউজ করেছিল abyssটা নিয়ে আমি another point কথা বলতে চাচ্ছি it would fit really well আচ্ছা এটা এইভাবে লিখতে পারেন যে একটা মিনিট একটা কল আসছে আমার
Sorry. Okay. As I was saying, there you go. To be key. To be more or to be quite dangerous in a way. Dangerous ছিল না? The writer did use nightmare wordটা use করেছিল যেখানে. Did she use the word nightmare? No, she did not. What did she use? Use করেছে. না আপনি এই পয়েন্টটা বলেছেন এখন আপনি এটা শেষ করেন আসেন ওয়াসিকা হেল্প মি লেটস সি হাউ এলস উড ইউ ফিনিশ ইট এটা কি ওইটা জায়গার নামটা বলেছে আচ্ছা দ্যাটস আ ওয়ার্ড সিম্পলি এটা বলা যায় যে আচ্ছা এটা আগে সরাই এটা দেখলাম ট্যাক্সিং টু বি এটা লিখে দেন এই পার্টটাই কপি করে দিতে পারেন হ্যাঁ এটা টেক্সট টু তে বসাতে পারি she was the one who did that all of these descriptions of Victoria paint the energy paint the journey to be to be daran. Can we say this? I'm thinking about it. All of these descriptions of Victoria paint how her entire journey was energetically draining. Is that even a word? আর কিছু আছে দাঁড়ান let's go through it এই টেক্সট গুলো খুবই weird ছিল regional paper তো it's a really annoying text এটা ভাবে লিখে দিই চলেন paint or just show বলেন বা paint that our entire journey was energetically draining. Similarly, I'm gonna go to text 2. Text 2 কি করে? In text 2 নিয়ে পয়েন্ট লেখা যাবে. Text 2, the writer, no, text 2, Emma, again, Emma is the girl Margaret is talking about. So it's actually Emma's journey, not Margaret's journey. So Emma is also he or Emma also Oslo also enters a dangerous adventure. Should we say adventure? Kind of, because it was meant to be an adventure, right? Or after J, people would cut tickets, they would buy tickets, and together they would be row your boat, but it didn't go quite well. So extremely narrow escape in কথা বলবো. But এখানে একটা whim বলেছিল, wasn't it? That it was whim wordটা use করেছে writer. Where was it? Do you know what the word whim means? কে বলতে পারবে? Whim. Samia, can you say it? Sudden. Random. Just হয়ে গেছে. She wasn't even thinking about it. So, and এটার ক্ষেত্রে যেটা ছিল, the difference, intrusive thoughts. You get the idea? But kind of the difference between Victoria is that she did this, she was practicing this, she was practicing for this journey. So this was a booked journey. Like they had prior trainings and all sorts of stuff. Here, she didn't really do anything. Khali bolse nauka te cholo. She went there, chalo jai, and all of this happened, right? So this was not a pre-planned journey. That's a difference. So in what Emma also enters a dangerous journey, but Emma's journey was achievable বলতে পারি দাঁড়ান এটাকে comparing point বলতে চাচ্ছি আমি এখানে however Victoria's by do we want to talk about this at the end? Similarly, in Emma also embarks a dangerous enters a dangerous adventure, but unlike Victoria, her perspective, her perseverance, persecution. What is this? মানে এত random. এগুলো দেখে আমি ভুলে গেছি স্পেলিংটা. Persecution এসে পড়ছে. Perspective is shaped by a whim rather than a pre-planned
tour বা journey, pre-planned tour. So difference বলে দিলাম. But unlike Victoria, her perspective is shaped by a whim rather than a pre-planned tour, as the case in Victoria, as we saw in Victoria's case, right? Unlike Victoria, kind of difference গুলো mention করি. Unlike Victoria, আমরা একটা জিনিস দেখি এখানে. Victoria ফার্স্টে কি হচ্ছিল? কি বলা যায়? কিছু বলেছিল এখানে স্টার্টিং এর দিকে যে she's scared of anything. Hey, yes. And watch out for any creatures that might jump. No. You feel the wall against your face and pressing up on your back. Just ease yourself down. Okay. So we see that. That's it. Slowly and slowly. Okay. Repetition chilo. This was my guide. Acha. This was my guide. So the writer was scared of creatures because we see kind of bullets on the writer. She was wearing boots and all that kind of stuff. Like kind of bullets, I can't search. You can search option. Like, I think she said something along the lines that she was scared of creatures, and that was a contrast because she fell in love with the glowworms over there. The অন্ধকারে glowworms গুলো দেখে তার খুব ভালো লেগেছে. So এটা একটা difference, by the way. Unlike দেখো writer যে এখানে, this is like pre journey. Cave তারা এখনো যায়নি. They're kind of like a zip line. They're going in. They haven't really technically started the journey, and already their journey it's very active. Not the best. হাত পুড়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, chicken fry হয়ে গেছে তার হাত. But it's not the best. But it's a lot of things are happening. But আমাদের যে Emma's journey, she was really bored. এখানে এই যে বসে বসে কমপ্লেন করতেছে, it's too big, too solid, like a little kid. So she was complaining. So writer toward start of the journey was boring, whereas আমাদের ভিক্টোরিয়ার স্টার্টটা ছিল কি খুবই বলতে পারো ভ্যাক্সিং in a way, ঠিক না? Frustrating. She was frustrated. There you go. Okay, so we can talk about that, and we will. Unlike Victoria's initial phase of her journey, এটাই ভাবে বলে দাঁড়ান. Similarly বললাম, ওয়াসিক একটা জিনিস দেখো, আমি কিন্তু ডিফারেন্সটা আগে বলতেছি. You could do it however you like. ডিফারেন্সগুলো বলি. But as long as তুমি দুইটা মানে like text 1 and text 2 এর ডিফারেন্সটা বলো, you'll just get those marks. মানে ডিফারেন্স বলার জন্য দুইটা পার্টিকুলার টেক্সটের জন্য. That's what I'm trying to do. In the case of Victoria, her initial phase of her journey, I'll fix the spelling later, phase of her journey was vexing. Right? Easy. আমরা এটা যে দেখলাম, as mentioned, you could link back বলতে পারো যে as I mentioned before, এটা সাথে দেখতে পারো. But in the case of Emma, what do we see? Emma starting to কিরকম ছিল? Emma, her initial phase of her journey or raft journey starts with a sense of boredom. ঠিক না? Why? কেন boredom? এখানে কি জানি বলেছিল রাইটার? এখানে বলেছিল she was feeling bad slightly, বলেছিল এটা. এই যে এখানে কমপ্লেনিং করতেছে, Emma began to feel slightly let down. এই যে এটা, so ভালো লাগতেছে না, কেন আসলাম, like you know, like when you sign up for like something really cool and exciting, and then kind of like you see that in person and you're like, that's what I signed up for, can I get a refund? এরকম একটা দেখতে পারতেছি আমরা এমার মধ্যে, কেন আসলাম, ভালো লাগতেছে না, কমপ্লেন করতেছে, weird জিনিস, রাইট? এরকম একটা দেখা যাচ্ছে, sense of boredom.
এটাকে একটু বিল্ড করি। ফিলিং কি, just slightly let down. Feel, feeling slightly let down. As mentioned by Margaret. Margaret বলেছে। Margaret, I think. How do you pronounce that lady's name? I think there's an H. There's no H. সারা জীবন জি এর পরে H পরে এসেছি। Oh God. Margaret. There you go. As mentioned by Margaret. Okay. And then আমরা দেখতে পাচ্ছি সে কমপ্লেইন করছে। Margaret, sorry, let down. Furthermore, Emma is seen complaining about how the raft was কি, এটা আমরা কোয়েশ্চেন 6 এ কথা বলিনি এটা নিয়ে। সো দিস ইজ এ নিউ পয়েন্ট ফর এটা অনেক সময় করতে পারেন কোনো পার্ট। এটা আই সে দিস অল দ্য টাইম, আই এম গেটিং টায়ার্ড অফ সেইং দিস। কখনো যদি এরকম কোনো পয়েন্ট থাকে যেটা কি, I lost it. টেক্সট দেখেছি সব ভুলে গেছি কি বলছিলাম। কখনো যদি এরকম কোনো পয়েন্ট থাকে যেটা টেক্সটে ছিল and for some reasons you missed that particular point and you couldn't talk about it in the writers of questions, এটাকে bird's eye view করে just mention করে you can go, you could do that in question 7, but again সেটাকে elaborate করার সে স্কোপ থাকবে না, but mention যদি করতে চান you can talk about it. So এই যেখানে too big, too solid, she could have just said too big and solid. She found the necessity to elaborate, to repeat too big, too solid. That's like a kid complaining. এরকম একটা ইয়ে আসতেছে. Like you get that vibe. How? The raft was too big and too solid. The repetition of the word too implies her frustration and frustration with the rafts. With the raft. Just simple. Again, এখানে boring inference হলেও সমস্যা নাই, just all you're gonna get is comparing এর জন্য মার্কস দেওয়া হবে। সো এটাকে এত মানে সুন্দর করতে হবে না, like questions 3 and 6. But again, for the sake of professionalism, you should keep your writings good. সুন্দর হওয়া উচিত। Okay, we're not done yet. আর কিছু আছে? Oh, we didn't talk about initial phase, না? Starts, initial phase নিয়ে আমরা কথা বলেছি। এটাকে আরো বিগ করতে চাইলে করতে পারেন। দেখি আমরা এবার ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ দিয়ে 4টা বডি প্যারাগ্রাফ দিই। Normally we do some really big paragraphs and we do 3 body paragraphs. Let's try to change that. Time আছে আমাদের? Do we have time though? দেখেন তো টাইম আছে কিনা, মিটিং শেষ হয়ে যাবে তখন। That's what we can do. আরেকটা চাইলে যদি ইয়ে করতে পারেন, we could do another thing. এখানে ইয়ে করতে পারেন যে ভিক্টোরিয়া, একটু ডিফারেন্স নিয়ে যদি কথা বলি আমরা, চলে ডিফারেন্স আরো অনেক কি কি ডিফারেন্স হতে পারে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড মোর ডিফারেন্স পয়েন্টস। এটা যদি অ্যান্সারের পার্ট না বাট দিতে পারেন, ইজ যে অ্যাটমসফিয়ারটা, রাইট? এটা নিয়ে কথা বললাম আমরা তখন। এই অ্যাটমসফিয়ারটা এখানে একমাত্র ডিফারেন্স, যে একজন হচ্ছে প্রফেশনাল ভাবে রেডি হয়েছে জার্নিটার জন্য, একজন খুবই প্রফেশনাল ভাবে রেডি হয়েছে জার্নিটার জন্য, দে ওয়ার প্র্যাকটিসিং, আরেকজন ডিডন্ট ইভেন নো এনিথিং অ্যাবাউট ইট and she was like forced to do it. So এটাই হবে এটার মেইন ডিফারেন্স পয়েন্টটা। Okay, moving on to body paragraph 2. Okay, what do we want to talk about now? এখানে কি নিয়ে কথা বলা যায় আর? কি বলা যায় এখানে, কি আছে আর কি পয়েন্ট কথা বলা? Waterfall, right? Both of the texts, we want to talk about how the waterfall was a common point in both of the texts. What are the similarities? What are the differences? একটা লিঙ্ক দিয়ে দাঁড়া, একটা লিঙ্ক দিচ্ছি।